Κύριε Κουζνέτσοφ, ως δικηγόρος και έγκριτος νομικός, ποια είναι η γνώμη σας για τις πολιτικές διώξεις εναντίον της Χρυσής Αυγής? Mr. Kuznetsov, as a lawyer, could you please tell us your opinion about the persecution of Golden Dawn? Well, let me not to touch the political aspects of the case. Την πολιτική πλευρά της υπόθεσης. I can only dwell on the legal aspect of the case. Θα ασχοληθούμε μόνο με την νομική πλευρά. And as a lawyer, I can say that for the time being, there is no solid, or even not solid, but any ground to keep the people from Golden Dawn in prison. Ως δικηγόρος μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, κανένα απτό στοιχείο το οποίο να τους οδηγεί στη φυλακή. And I can explain you why. Μπορώ να σας εξηγήσω και γιατί από νομικής πλευράς. Everybody knows that in Europe in 1950 was adopted convention on the human rights and basic freedoms protection. Όλοι ξέρουν ότι στην Ευρώπη το 1950 έγινε δεκτή η συνθήκη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. The Europe is proud of this convention and many countries are members of this convention, Russia including. Η Ευρώπη είναι περήφανη για αυτή τη συνθήκη, όλα τα κράτη αποτελούν μέλη της όπως και η Ρωσία. We may say that it's the most important convention after the adoption of the Declaration for Human Rights in 1948, Αυτή η συνθήκη the 10th of December. Είναι το ίδιο σημαντική, είναι δεύτερη σε σημασία μετά την συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 1947. The significance of this convention is even higher than this declaration. Η σημασία αυτής της συνθήκης είναι ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα και από αυτή την προηγούμενη. If you look into the convention, for example, Article 5. Αν κοιτάξετε στο άρθρο 5 αυτής της συνθήκης, and if you look into the practice of applying this article in the European Human Rights Court, και αν προσέξετε τον τρόπο με τον οποίο το άρθρο 5 εφαρμόζεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, you can find dozens of examples when the similar case was solved in the European Court of Human Rights. Μπορείτε να δείτε δεκάδες περιπτώσεων που έχουν λυθεί κατά παρόμοιο τρόπο στα δικαστήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. First, the reason to arrest people, to arrest a certain personality in the suspicion that he has done a very strong criminal deed is not sufficient. According to the Article 5. Is not sufficient to keep him in jail for a long time. Ο τρόπος που κάποιος συλλαμβάνεται γιατί έχει παραβεί κάποιον σημαντικό νόμο δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό και δηλαδή εφαρμόστηκε το άρθρο 5 της συνθήκης στην περίπτωση αυτή. And I can draw your attention to the case Greek nationality against the Greek government in 204. There was a case in the European Court of Human Rights. Πρέπει να επισημάνω την προσοχή σας σε μια υπόθεση με την ελληνική κυβέρνηση η οποία έλαβε χώρα το 2004 που αυτό αποδείχτηκε σε εκείνη την περίοδο. Several cases from Russian people who applied to European Court of Human Rights against Russian government also were discovered in the European Court of Human Rights, and they manifested that the pretext that the deed was severe, the crime was severe, is not sufficient
to keep the personality in the jail for a long time. Ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις στη Ρωσία, στην οποία έχουν στραφεί πολίτες κατά της κυβέρνησης της Ρωσίας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να κρίνουν κατά πόσο αυτοί έχουν φυλακιστεί, προφυλακιστεί για σημαντικά εγκλήματα μέσα, έχει κριθεί ότι κανένα τόσο σοβαρό έγκλημα δεν μπορεί να σε κρατήσει τόσο καιρό μέσα στη φυλακή. Second, if a personality is in jail, as we know, according to the code of procedure, the term should be prolongation of the term. But in this case, in the case of Golden Dawn, we see that no reason for prolongation of being within the jail does not appear. Βέβαια υπάρχει και τη δυνατότητα της παράτασης της προφυλάκησης, αλλά σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, δεν υφίσταται κανένας λόγος για να παραταθεί αυτό το χρονικό διάστημα. So we see double standards for the Golden Dawn people. One standard, they can be preserved even if they are parliamentarians, and another standard is real criminals are kept and stayed in prison. They become the defense from the European Court of Human Rights. You see, double standards. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής σε σχέση με το χρόνο που κάποιος μπορεί να παραμείνει στη φυλακή, σε σχέση με αυτό που ισχύει για τους ποινικούς. So now we lawyers, we can say that your Golden Dawn functionaries are in the legal legal indefinite, правовая неопределенность. They are in the situation where is the legal indefinite preserves, and it is forbidden in every country, more or less developed country, that they should know and for what they are sitting there in the jail, and the ground should be very serious. The reason that they are suspected in a very hard, very severe deeds is not sufficient according to the European Court of Human Rights. It's not sufficient. There should be found another arguments. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρεί ότι τα στοιχεία είναι εντελώς ανεπαρκή και χρησιμοποιεί μια νομική ορολογία για να πει ότι όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο έχουν προφυλακιστεί και παραμένουν στη φυλακή είναι εντελώς αόριστος, γιατί δεν υπάρχει καμία νομική βάση που να στηρίξει την προφυλάκηση αυτή. If you do not find the new arguments, the new facts, the new testimony, if you not succeed to obtain them, αν δεν βρεθούν καινούργια στοιχεία, καινούργιες μαρτυρίες, you are obliged to free people. Πρέπει να τους ελευθερώσεις. This is the position of European Court of Human Rights. Αυτή είναι η βασική and θέση it is broken in this case. Αυτή είναι η βασική θέση του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γι' αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να φεθούν ελεύθεροι. And third, I would like to dwell on your attention on the third, that those who are in jail, the defendant, they are not obliged to testify that they are guilty or they are not guilty. They are not obliged according to the rules. It's the power, the authority should testify that they are guilty. Yes. You see, it's the principle of law. Everywhere in the developed countries, in Russia also, in America, everywhere. And it is broken here. Ισχύει ότι ο κατηγορούμενος δεν πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος αποδεικνύει την αθωότητά του, αλλά πρέπει η πολιτεία να είναι εκείνη η οποία να αποδεικνύει το κατά πόσο είναι ένοχος. Αυτό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση της Χρυσής Αυγής έχει σπάσει εντελώς, γιατί υποχρεούνται οι κατηγορούμενοι να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes, it seems that no other reasons than political exist in this case. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για αυτή την υπόθεση. It's impossible to justify γιατί νομικά δεν υπάρχει κανένα being in the έδαφος jail. για αυτή την περίπτωση. Εντάξει, ευχαριστώ. Good luck.